पहिले नमन हो गणरायाला, दुसरे नमन आदिशक्तीला, दुसरे नमन आदिशक्तीला, तिसरे नमन सहज योगाला, तिसरे नमन सहज योगाला, गावाला पोवळ्याला जी जी जी, गावाला पोवळ्याला जी जी जी, गावाला पोवळ्याला जी 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 जी. 1923 सालाला, 1923 सालाला, मध्य प्रांती चिंदवाड्याला, मध्य प्रांती चिंदवाड्याला, भर दुपारी 12 वाजेला, भर दुपारी 12 वाजेला, आदिशक्तीचा जन्म झाला जी जी जी, आदिशक्तीचा जन्म झाला जी जी जी, आदिशक्तीचा जन्म झाला जी 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 जी. धन्य माता प्रसाद राव पिता, धन्य माता प्रसाद राव पिता, अति पुण्यवान उभयता, अति पुण्यवान उभयता, दैवी कन्या त्याची ललिता, दैवी कन्या त्याची ललिता, सकल विश्वाची असे ही शान जी जी जी, सकल विश्वाची असे ही शान जी जी जी, सकल विश्वाची असे ही शान जी 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 जी. निर्गुणातून सगुणात, निर्गुणातुनी सगुणात, आली आदिशक्ती जगतात, आली आदिशक्ती जगतात, कलियुगात माता आली, कलियुगात माता आली, निर्मला देवी माय भोळी रजी जी जी, निर्मला देवी माय भोळी रजी जी जी, निर्मला देवी माय भोळी रजी जी 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 जी. धन्य ते पूर्व सुकृत, धन्य ते पूर्व सुकृत, कुंडलिनी झाली जागृत, कुंडलिनी झाली जागृत, सतचक्रे पार करीत, सतचक्रे पार करीत, आली सर्वांच्या सहस्रारात जी जी जी, आली सर्वांच्या सहस्रारात जी जी जी, आली सर्वांच्या सहस्रारात जी 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 जी. लेकुरे आम्ही अज्ञान, लेकुरे आम्ही अज्ञान, नसे आम्हाला काही ज्ञान, नसे आम्हाला काही ज्ञान, अनन्य भावे शरण, अनन्य भावे शरण, अल्पमती केले वर्णन रजी जी जी, अल्पमती केले वंदन रजी जी जी, अल्पमती केले वर्णन रजी जी 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 जी. सहजयोगाने होते प्रगती, सहजयोगाने होते प्रगती, घ्या हो याची प्रचिती, जाहो जाहो याची प्रचिती, दिव्यत्वाची चेत प्रचिती, दिव्यत्वाची चेत प्रचिती, तेथे कर माझे हो जुळती रजी जी जी, तेथे कर माझे हो जुळती रजी जी जी, तेथे कर माझे हो जुळती रजी जी 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 जी. पहिले नमन हो गणरायाला, पहिले नमन हो गणरायाला, दुसरे नमन आदिशक्तीला, दुसरे नमन आदिशक्तीला, तिसरे नमन सहज योगाला, तिसरे नमन सहज योगाला, गावातार
तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। स्वर की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम पार सहज में तेरी कृपा से, सहज में तेरी कृपा से, निर्मल विद्या का वरदान दे माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। देवों ने समझी मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा पुराणों की वाणी। देवों ने समझी, मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा पुराणों की वाणी। साधक ये समझे मानव ये जाने, ये समझे मानव ये जाने, ये अनमोल घड़ियां ये अवतार तेरा। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तू आदि शक्ति सहस्रार विराजे, चैतन्य लुटाए सतयुग जगाए। तू आदिशक्ति सहस्रार विराजे, चैतन्य लुटाए सतयुग जगाए। विश्व की जननी तू महादेवी, ईश्वर की जननी तू महादेवी, तेरा पुत्र बन
జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈరోజు ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం అండి. మనము మన రెండు చేతులను జోడించి శిరసు వంచి మన హృదయంలో శ్రీ మాతాజీ గారి పట్ల అత్యంత కృతజ్ఞతాభావంతో నమస్కరిస్తూ చిన్న ప్రార్థనను సవినయంగా విన్నవించుకుందామండి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరి హృదయాలలోనికి రండి తల్లి. మా హృదయంలో ఉన్న మలినాలను, చెడు ఆలోచనలను తొలగించండి శ్రీ మాతాజీ. మీ పాద పద్మముల యందు మా నమస్కారములు శ్రీ మాతాజీ. మా తప్పులను క్షమించి మాకు చక్కటి ధ్యానాన్ని, చైతన్య తరంగాలను, సమతులన స్థితిని సాధించండి శ్రీ మాతాజీ. మనమందరము ప్రార్థించుకుందామండి హృదయపూర్వకంగా. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా శ్రీ మాతాజీ గారిని మన హృదయంలో దర్శిస్తూ ఆ తల్లి పాదాలను తాకి నమస్కరిస్తూ నెమ్మదిగా సామూహికంగా మనలోని కుండలిని మాతను జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుందాము. ఇప్పుడు మన సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మన లోపల ఉంచుకుంటూ మూడు మహామంత్రములు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రములు చెప్పుకుందాము. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు గుంజుకొని కుడి చేతిని భూమాత పైన పెట్టుకుందాము. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మా అందరి ఇడానాడిని పరిశుభ్రపరిచేవారు మీరే శ్రీమాతాజీ. దయచేసి మా ఇడానాడిని పరిశుభ్రం చేయండి తల్లి. మా ఇడానాడిలో ఉన్న అన్ని రకాలైన నకారాత్మక శక్తులను, భూతకాలం యొక్క ఆలోచనలను, వాటి ఎఫెక్ట్స్ని మరియు మా ఆత్మతత్వానికి, మా ఆధ్యాత్మికత ఉన్నతికి అడ్డు వస్తున్న అన్నింటినీ భూమాతలో విలీనం చేయండి శ్రీమాతాజీ. మా ఇడానాడికి మరియు మా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న అన్ని చక్రాలకి సమతులన స్థితిని ప్రసాదించండి శ్రీమాతాజీ. మన సంపూర్ణ చిత్తం సహస్రారం పైన మరియు మన ఎడమ అరిచేతి పైన మా ఇడానాడికి సమతులన స్థితిని ప్రసాదించండి శ్రీమాతాజీ. కుడి చెయ్యి శ్రీమాతాజీ గారి వైపుకు, ఎడమ చెయ్యి ఆకాశం వైపుకి పెట్టుకుందాము. అమ్మతో ప్రార్థన చేసుకుందాము. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మా అందరి పింగళ నాడీలను పరిశుభ్రపరిచేవారు మీరే శ్రీమాతాజీ. దయచేసి మా పింగళ నాడిలో ఉన్న అధికమైన వేడిని, నకారాత్మక శక్తులను, అహంకారాన్ని, అన్ని రియాక్షన్స్ని ఆకాశతత్వంలోనికి విలీనం చేయండి శ్రీమాతాజీ. మాలో కర్తా భావనను తొలగించి సంపూర్ణ శరణాగత తత్వాన్ని మాకు ప్రసాదించండి శ్రీమాతాజీ. మా పింగళ నాడులకు సమతులన స్థితిని ప్రసాదించండి శ్రీమాతాజీ. మన రెండు చేతులు భూమాత పైన పెట్టుకుందామండి.
మన సూక్ష్మ శరీరము కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మా అందరి యొక్క సూక్ష్మ శరీరాలను పరిశుభ్రపరిచేవారు మీరే శ్రీమాతాజీ. దయచేసి మా సూక్ష్మ శరీరం నందు ఉన్న అన్ని రకాలైన బాధలను, అన్ని రకాలైన నకారాత్మక శక్తులను, ఆటంకాలను అన్నింటినీ భూమాతలోనికి విలీనం చెయ్యండి శ్రీమాతాజీ. మన చిత్తం సహస్రారం పైన మరియు మన 2 అరచేతుల పైన శ్రీమాతాజీ దయతోటి మమ్మల్ని పరిశుభ్రపరచండి తల్లి. మరియు మా అందరిలో శ్రీ గణేషుని జాగృతి చేసి కార్యాన్వితము కానివ్వండి తల్లి. శ్రీ గణేష శక్తిని కార్యాన్వితము కానివ్వండి శ్రీమాతాజీ. రెండు చేతులు మన హృదయం దగ్గర పెట్టుకుందాము. అమ్మా, మన సమతులన స్థితిని మనమే గమనించుకుందాము. 2 చేతులలో చైతన్య తరంగముల యొక్క అనుభూతి సమానంగా ఉందా లేదా చూసుకుందాం. సరిగా లేకుంటే మనసులో ప్రార్థన చేసుకుందాం. తల్లి దయచేసి మాకు సమతులన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మమ్మల్ని అందరినీ మధ్యలాడిలోనికి తీసుకొని రండి శ్రీమాతాజీ. మన 2 చేతులను మన ఒడిలో ఉంచుకొని సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మన సుషుమ్న నాడి యందు ఉంచుకుందాము. మా శ్రీమాతాజీ అరిషడ్ వర్గాల నుంచి మాలో పేరుకొని ఉన్న, మా సుషుమ్న నాడిలో పేరుకొని ఉన్న అన్ని రకాలైన ఆటంకాలను, శ్రీ కుండలిని మాత ప్రయాణానికి అడ్డు వస్తున్న అన్ని రకాలైన గుణాలను మాలో నుంచి తొలగించండి శ్రీమాతాజీ.
మన సంపూర్ణ చిత్తం సహస్రారం పైన పెట్టుకొని అమ్మతో ప్రార్థన చేసుకుందాం. తల్లి, మా అందరికీ నిర్విచార సమాధిని మరియు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించేవారు మీరే తల్లి. మాలో కుండలిని మాతను సంపూర్ణంగా జాగృతి చేసి మాకు మీ పాద పద్మముల యందు యోగాన్ని ప్రసాదించండి శ్రీమాతాజీ. ఇప్పుడు మనం శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనాన్ని విందాం. మనం ధ్యాన స్థితిలోనే కూర్చొని ఉందాం. Today we are here to worship Christ as he was resurrected from dead. There are lots of theories about his death, but actually he resurrected himself and then he went down to India and settled there with his mother. The after period of his resurrection is not described in any books as such, but in one of the Puranas,
written about Shalivahana, one of the kings of dynasty I belong to, has met Christ in Kashmir. And he asked him, "What's your name?" He said, "My name is Isa." And then he asked him also that from which country you come, which place. He said, "I come from a country which is foreign to you and to me. And now I'm here in my own country." That's how he appreciated, I think, the Indian thing. And then he used to cure people there. And his tomb is there, and his mother's tomb also is there. So there are other stories also created by people who did not know much about him. But whatever it is, what you find that Christ was very much impressed and was very much there to teach about morality, as in the Indian scriptures, very strongly. For him, morality was the most important thing in life. Because, as you know, he was the incarnation of Sri Ganesha. So for him, Ganesha's principle was extremely important. And that he has expressed by saying that in the 10 Commandments, it is said that thou shalt not commit adultery. But I verily say to you, thou shalt not have adulterous eyes, to such an extent that even the eyes should not be adulterous. It's a very good understanding of a personality where we find in the modern times, most of them have their attention moving up and down with adultery. Also, in one of the Upanishads I read that even to look at a woman is adultery. Even to think of a woman is adultery. And talk to women too much is also adultery. These modern times I've seen there are women who are used as public relations everywhere, in every country. And they just go and chit-chat and talk to people in position and talk in such a manner that they feel very much pampered. And one of the ways of getting favors, wrong favors from officers is through this kind of PR business. It's very common. And this is what is responsible also partly for the corruption in many countries. Morality goes hand in hand with all kinds of violence. Anybody who is a violent person, a person who is in the mafia, a person who is regarded as an outcast, all of them are adulterous people of the worst type. So one has to understand how important it is that morality should be our basic asset in such. Especially, I would say, we are so lucky today that it should be celebrated in the land of Sri Ganesha. That we should be here to celebrate his resurrection, which actually is due to his clean, we can say absolutely nishkalank life. Life which was so pure. His purity was there because he was nothing but Chaitanya. He was nothing but vibrations. He was so pure that he could even walk on the water. He was so pure that death could not kill him. So we have to aim at our purification. We talk of resurrection when we think of getting a second birth. As I have told you before, that an egg becomes a bird, that's called a Dvijaha, is twice born. In the same way, we who are covered with our ego and our conditionings opens out to become a bird. And that's how we all have
come to know about the Brahma, about this all-pervading power, which is the Brahma. And that's how we have now really become the Dvijaha, meaning the Brahmins. Those who have not known the Brahma, without that, what is the use of any worship or any kind of chantings or anything? Because you are not connected. And if you are not connected, it has no meaning. But we have to look at ourselves about purity part of it. On a very lower level of people, you see, I have seen that the impurity comes from what Christ has called as murmuring souls. These are the people who start talking at the back of others and just enjoy this kind of talk. This is a very low type of a personality. I think in Sahaja Yoga, this should go away completely because it creates problems and the main basic strength of Sahaja Yoga, which is collectivity, is harmed by them. Especially in this respect, I would request the women, especially the wives of the leaders, have a great responsibility. If they start talking like that, taking interest in such talks, then they come down to the level of others and their motherhood is challenged. Any mother who allows the children to talk like that is really spoiling the entire life of her children. Anybody who talks ill of anybody in Sahaja Yoga is really extremely dangerous for both of them, but especially for the person who does it. So one should always avoid even thinking ill of others, let alone the talking of it. If anybody talks like that, you should put your hands to your ears and say, don't tell me, I don't want to hear anything against me. Because when we start talking against someone, we get all the bad things that person has. Apart from that, our mind is spoiled, is impurity in your mind. Then you talk to others, it increases and it becomes worse. So it's the responsibility of the women to be very much careful, because this kind of thing is more with the women because they are little excluded. They have exclusive friends and they have exclusive life. They are different type than men are. Men, if they have to get angry with someone or if they want to say something, they'll just go and have a fight and finish with it. But women will keep it in their mind and will say something. And it's such a bad thing to start. It's just like a worm, it moves and is very infectious. So all of you must remember that this is the first thing you must avoid, is to listen against anyone, talk against anyone, have small talks. I've said the same thing in Perth because last time when I came, I found horrible things were done against people. Now again I tell you this, because we are at a point where we have to understand that morality is not only about what is the sex is, but is much more than that, much wider than that. So because we want to have our purification, let us have introspection within ourselves. People ask me, how did you manage so well in Russia? And there's one thing about Russians very great, that they are very introspective. If you read any novel of a Russian writer, you'll be surprised to see that all of them are introspective. All the characters are introspective. They want to see why I do it. For example, somebody is lazy. He doesn't work. He dedicates his time in reading or something else, but he cannot put his physical body to any strain. Then he introspects. Why? Why am I so lazy? Why can't I do something more active? Then somebody who is always sort of difficult,
an angry time, that people don't like him. Then instead of getting angry with others, he has to see himself within himself. Why am I not liked? Why people don't care for me? What do I have within me that is making me so miserable? So you see that you are either conditioned or you have a funny ego, which is coming up and is making you do wrong things which you should not do. That's one of the purifications you can have of your mind when you start introspecting yourself. Now, as the culture is, I find, is not very much for the benevolence of human beings. It is, you don't know what people are up to, what they can do, how far they can go. Nothing is possible. I've seen in some of the marriages we had very shocking things that the men or women never told me, and they had horrible diseases. And they just put me into trouble. There are many others who have done this kind of thing. So first thing, you must know that you cannot be a hypocrite in Sahaja. If you are a hypocrite, if you do not sincerely believe in Sahaja Yoga, fully engrossed yourself, you do not purify yourself and jump into yourself, then you will be exposed very soon and you'll be thrown away from Sahaja. No doubt. I will not throw. I will forgive. But as I have told you, there are two forces working in Sahaja Yoga. One is centrifugal and another centripetal. By centripetal force, you will be attracted, but by centrifugal force, you will be thrown out. So one has to be very, very careful, because whatever you have got is something really remarkably, surprisingly, so heavenly and so easily. Actually, I am surprised at myself how I have achieved all these things, but it has been achieved because, as I told you, that the all-pervading power itself has taken a dynamic role. It is acting because it is now we are in Kruta Yuga. This Kruta Yuga comes when there is a gap from one Yuga to another Yuga. Like we had Kali Yuga. Kali Yuga has to go to Satya Yuga, in between there's Kruta Yuga, when this acts and evolutionary process have taken place at that time. So now the last evolution has started, and again this all-pervading power has become very dynamic. That's how you get all my photographs and you get all these things. And you are also getting people realized, you yourself, you are surprised at the miracles you have. Everybody can tell you hundreds of miracles. So these miracles also are worked out by this all-pervading power. At this juncture, when we have all these possibilities, if we try to be hypocritical, we are harming ourselves. If we try to criticize others and not ourselves, then we are going to miss the bus. You must understand the importance of time. That is something people miss out. Sahaja Yoga is very good because you are blessed and you feel that you are secured. Things are very good. You get so many brothers and sisters, and I see your faces just like roses shining. All that is good. But still there is a chance that you may fall back. The reason is you must purify yourself. Never get satisfied with yourself. Some people, when I talk to them, they never think I'm talking to them. They think I'm talking to somebody else. So please try to understand. We have to introspect ourselves. We have to meditate. And when we are conscious about our own defects, we start looking at it and they'll drop out. It's a very tremendous task we have to do, is to emancipate the whole human beings. And for that, you have to be something very special. You have to be ideal. People are going to see you. I have seen some people who are very fond of going on the stage and trying to show off. It's ego. Understand that it is ego.
If you are not what you are talking, nobody is going to take you seriously. On the contrary, they'll disappear from Sahaja. If you are going to show off, people will say, look at this show off. Everybody can see you being like that. They may not see themselves, but they can see another person like that. So for all these ego manifestations, you have to be very, very careful. Now supposing if you have money, then you'll try to show off. If you have some power, supposing you have certain position in the government, you'll try to show off. Anything, these artificial things. I have known people who show off for absurd things which has no meaning. I don't understand that these all things are outside. They are not enriching you. They are in no way giving you the strength that you need. They in no way making you beautiful. So all these outside things anybody can have is nothing great about it. But the inner wealth that you develop is the only way you can purify yourself and the resurrection can take place in the same manner as Christ has said. Now the time of resurrection has come. You are all resurrected, but you have to still cleanse yourself. First, as I told you, that morality should be the highest priority for all of us. Now just think of the life people live. For example, I have been in the West with my husband in another atmosphere, another society. We've been to parties, we've been to all such things. And what I found, that no man is safe, no woman is safe. They are all flirting with each other, God knows for what. It's a joyless pursuit. And when they go back home, what they find, that the wife is missing or the husband is missing. So such an insecure life they have, because they have no sense of morality. To them, these pleasures are something great. And because of this misunderstanding about the life, they are suffering with such tremendous insecurity. You have to guide your children to a proper, sane morality. For that, you must behave properly. You should not go romantic in the presence of your children. You should not try to put them in a way that you lock up your rooms and do all kinds of things, but behave in a manner that is dignified. Otherwise, children will pick up from you to begin with. Then also, you should be careful as to the television and things that they show. All what children see, you have to be careful and talk to them that this is wrong. This is very wrong, and this will bring problems to us. If you have a proper rapport with your children, you won't have any problem. You see here, they have so much of this education. Despite that, how many problems you have with children. While we do not educate children in all these things, but we don't have these problems in India, because we are kept just innocent about it. If the children are kept innocent, they never indulge into it, and they would never get into any problems which are created by curiosity. Never make them curious. You will feel happy, the children will feel happy, and they'll start their life from the very beginning on the basis of morality. This is what you have to give to your children, is a proper moral sense. Then another thing I've seen is that very important is to give for Sahaja Yoga your time. Many people do not give their time, do not work in the ashrams, they do not think that they have to do something for Sahaja. You must understand that you are part and parcel of one body. Now supposing I do not allow one hand to work, put it in a sling. You'll find it will never work. It will become weak, it will not be able to do anything, it will be wasted. So you have to use all the limbs of the body in the same way. You all must also put in physical, mental, emotional, whatever is possible for the work of Sahaja Yoga, because it is your work. I don't need Sahaja. I don't have to do it. It's for you. I have started this, and it is for you to give it to others. It's your responsibility. So you should take it up as your own. For example, you know that at this age I'm traveling every third day or fourth day, and traveling long distances.
All this I'm doing for what? There's no need for me to do. I don't need anything. I'm just doing it because it's supposed to be my life. I don't know how to explain why I'm doing it really. Logically, it doesn't sound sensible. But if you see me, you say that we have great regard for mother, we respect her very much, um, we are very fond of her, and we worship her, all these things. But do you give so much as she can give? How much do we give? Secondly, I have also heard that people are very miserly in giving money for my programs and things. You want me to come here. I used to spend my own money in the early days, but you don't want me to come here with my own money. Is it proper? Is it, if you have self-respect, you would not like me to come spend my own money coming here and spend money for building this and spend money for your car's petrol? Would you like me to do that? No. So there are many people who come to my program, I am told, but do not pay for my programs. It's very wrong. If you do not pay, I tell you, immediately you suffer. And that is in money matters. Because if you do not give, money doesn't come. Those people who have been generous with their hands have been very prosperous, even in Australia, even in India. So I have to tell you, even this is not a temptation to you. But when people say, Mother, our thing is not coming up, this is not working out, so there's something wrong, somewhere wrong. Once you start dedicating yourself to Sahaja Yoga, immediately you'll find things will work out. There is something you have done wrong, which you should not have done, or something is you have not understood. You have done something under misunderstanding. Try to find out. Things must sort out. They must soothe out in Sahaja Yoga. Everything sorts out. Not only that, but I've seen it just becomes absolutely beautifully falling into life, and you are మనం మనమందరము కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో కూర్చుందామండి.
జై శ్రీ మాతాజీ అండి. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనము ఈస్టర్ పూజ సందర్భంగా సిడ్నీ, ఆస్ట్రేలియాలో మార్చి 31వ తారీఖున 1991లో శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన సందేశం అండి. మనము శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ప్రవచనాలను అర్థం చేసుకొనడము, వాటిని మన జీవితాలలో అలవర్చుకోవడము చాలా ముఖ్యమైనది. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈరోజు మనకి ఏం సందేశం ఇచ్చారో కొద్దిగా తెలుగులో మనం తెలుసుకుందామండి. ఈరోజు క్రీస్తును ఆరాధించుటకు మనము ఇక్కడ ఉన్నాము. ఈరోజు ఆయన పునరుద్ధానం పొందిన రోజు. ఆయన మరణం గురించి చాలా కల్పనలు ఉన్నాయి. వాస్తవమునకు ఆయన తనకు తానే పునరుద్ధానం పొంది భారతదేశం వెళ్ళి తన తల్లితో స్థిరపడినాడు. ఆయన పునరుద్ధానం తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాడో అన్న విషయం గురించి ఏ గ్రంథంలోనూ వివరించబడలేదు. కానీ నాకు చెందిన రాజవంశంలో ఒక రాజైన శాలివాహని గురించి వ్రాయబడిన పురాణాలలో శాలివాహనుడు క్రీస్తును కాశ్మీరులో కలిసినట్లు వివరింపబడింది. అతను క్రీస్తును తన పేరు అడగగా, నా పేరు ఇస్సా అని చెప్పినట్లుగా, ఏ దేశం నుండి వచ్చను అని అడగగా, నేను నీకు నాకు చెందని పరదేశం నుండి వచ్చాను, ప్రస్తుతం నేను నా సొంత దేశమునందు ఉన్నాను అని చెప్పినట్లు వివరింపబడింది. ఆ విధంగా ఆయన భారతదేశ సంస్కృతిని అభినందించాడు. ఆయన అక్కడ ప్రజల యొక్క రోగములను నయం చేసేవాడు. అతని మరియు అతని తల్లి యొక్క సమాధులు అక్కడ ఉన్నాయి. అతని గురించి ఎక్కువగా తెలియని ప్రజలు అతని గురించి వివిధ రకములైన కథలు చెప్తుంటారు. భారతదేశంలో ఉన్న నీతిని బోధించుటకు గాను క్రీస్తు అక్కడ ఉన్నాడు. అతనికి నీతి అన్నది జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన విషయం. నైతిక విలువలు అన్నది జీవితంలో అతనికి అతి ముఖ్యమైన విషయము. ఆయన శ్రీ గణేశుని యొక్క అవతారమగుట వలన శ్రీ గణేశ తత్వం అతనికి అత్యంత ముఖ్యమైనది. మీరు కామపూరితమైన నేత్రములు కూడా కలిగి ఉండరాదని చెప్పాను. ఈ ఆధునిక కాలంలో చాలా మంది తమ కళ్ళను చంచలపూరితమైన స్వభావంతో పైకి కిందికి కదుపుతూ ఉంటారు. ఒక స్త్రీని చూడటం కూడా వ్యభిచారమని, స్త్రీని గురించి ఆలోచించడం వ్యభిచారమని, స్త్రీలతో ఎక్కువగా మాట్లాడడం కూడా వ్యభిచారమని ఒకానొక ఉపనిషత్తులో చెప్పబడింది. ప్రతి దేశంలోనూ స్త్రీలను పౌర సంబంధాలు అంటే పబ్లిక్ రిలేషన్స్ కొరకు వాడుకోవడము నేను చూశాను. అనేక దేశములలో లంచగొండితనమునకు ఇది ఒక కారణము. అనైతికత అన్ని రకాలైన హింసలకు దోహదకారి అవుతుంది. క్రీస్తు యొక్క జన్మదినము శ్రీ గణేశుని యొక్క స్థానము అయిన ఆస్ట్రేలియాలో జరుపుకొనటము మన అదృష్టము. అతని యొక్క నిర్మలమైన నిష్కలంకమైన జీవితం వల్లనే ఈ భూమి పవిత్రమైనది. అతనికి నిర్మలత్వం అక్కడ ఉంది, ఎందుకంటే అతను కేవలం చైతన్యము మాత్రమే. అతను ఎంత నిర్మలమైన వాడంటే నీటి మీద కూడా నడవగల నిర్మలత్వం కలిగి ఉన్నాడు. నిర్మలత్వమే మన లక్ష్యం. మనము పునర్జన్మ గురించి, రెండవ జన్మ గురించి మాట్లాడుకుంటాము. ఒక గుడ్డు పక్షి అవుతుంది, దానినే ద్విజ, 2 సార్లు జన్మించినది అంటాము. ఇదే విధంగా మనము అహంకారము మరియు కట్టుబాట్లతో కప్పబడి ఉన్నాము. ఒక పక్షిలాగా తయారు కావటానికి మనము వాటి నుండి బయటపడి సర్వవ్యాప్త శక్తి అయిన బ్రహ్మ గురించి తెలుసుకొనగలిగినాము. ఆ విధంగా మనము ద్విజలము అంటే బ్రాహ్మణులము అయినాము. ఇది లేకుండా ఏ విధమైన బ్రహ్మతత్వం లేకుండా ఏ విధమైన ఆరాధన, మంత్రోచ్చారణ లేదా మరేదైనా చేయటం వలన ఉపయోగం ఏముంటుంది? క్రీస్తు గొనుగుడు జీవుల గురించి చెప్పాడు. ఈ విధమైన వారు మన వెనక మాట్లాడడం మొదలుపెట్టి ఆ విధమైన మాటలను
చాలా ఆనందిస్తారు. ఇది సహజ యోగంలో చాలా నీచమైన విషయం. ఇది పూర్తిగా వెళ్ళిపోవాలి. ఎందుకంటే ఇది సమస్యలను సృష్టిస్తుంది. అంతేకాక సామూహికత మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది. ప్రత్యేకంగా నేను స్త్రీలను మరియు సహజ యోగ నాయకుల యొక్క భార్యలను ఈ విషయం నందు బాధ్యతతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. వారు ఈ విధమైన విషయాలపైన ఆసక్తి చూపితే వారు ఇతరుల వలె హీన స్థితికి దిగజారిపోతారు. అంతేకాదు వారి యొక్క మాతృత్వము సవాలు చేయబడుతుంది. ఒకవేళ మనము ఒకరి గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం మొదలు పెడితే వారిలో ఉన్న చెడు గుణాలు మనలోకి వస్తాయి. దానితో పాటు మన మనస్సు చెడిపోతుంది. ఇది స్త్రీల యొక్క బాధ్యత. ఈ గుణము మగవారిలో కంటే స్త్రీలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. నీతి అనేది, నైతిక విలువలు అనేది మనమల్ని మనము శుద్ధపరచుటకు, మనకు ఆత్మ పరిశీలనలకు కావాలి. నైతిక విలువలు అన్నది ఒక సెక్స్ విషయంలోనే మాత్రమే కాకుండా మిగతా అన్నిటిలోనూ మనము దానిని అత్యంత ముఖ్యమైన స్థానమును ప్రసాదించాలి. సహజయోగంలో మీరు కపటత్వమును కలిగి ఉండరాదు. మీరు సహజయోగమును పూర్తిగా నమ్మకపోతే, మిమ్మల్ని మీరు శుద్ధపరచుకోకపోతే, మీలో మీరు లీనం కాకపోతే, మరియు మీలో మీరు తొంగి చూసుకొనకపోతే, ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేసుకొనకపోతే, అప్పుడు మీరు పరచబడతారు. మీరు సహజయోగం నుండి బయటికి నెట్టివేయబడతారు. అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. నేను తోసివేయను, నేను క్షమిస్తాను. కానీ సహజయోగంలో రెండు శక్తులు, ఆకర్షణ మరియు వికర్షణ అన్న రెండు శక్తులు ఉన్నాయని చెబుతున్నాను. సహజయోగంలోనికి ఆకర్షణ శక్తి వలన మీరు ఆకర్షింపబడతారు, వికర్షణ శక్తి వలన విసర్జింపబడతారు. కాబట్టి ఎవరికి వారు జాగ్రత్త పడాలి. ఎందుకంటే మీరు ఏదైనా సంపాదించుకుంటే అది స్వర్గతుల్యమైనది మరియు చాలా అందమైనది. నిజానికి నేనే ఆశ్చర్యపోతాను. కానీ నేను చెప్పినట్టుగా సర్వవ్యాపక శక్తి దానంతటా అదే చురుకైన పాత్ర వహిస్తుంది. అది పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే మనము కృతయుగంలో ఉన్నాము. ఈ కృతయుగము ఒక యుగమునకు మరి ఒక కాలమునకు గల మధ్య భాగంలో వస్తుంది. ఎలాగంటే మనకు కలియుగం ఉంది. కలియుగం నుండి సత్యయుగమునకు వెళ్ళాలి. ఈ మధ్య భాగంలో కృతయుగం వస్తుంది. అప్పుడు విపత్తులు వస్తాయి. ఈ సమయమునందు పరిణామ క్రమం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆఖరి పరిణామం మొదలయ్యింది. అందువలనే మీకు ఈ రకమైన ఫోటోలు వస్తున్నాయి. ఈ అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి. సర్వవ్యాపక పరమ చైతన్య శక్తి చేత ఈ పనులన్నీ నిర్వహింపబడుతున్నాయి. ఈ సంధి కాలంలో మనకు అన్ని రకములైన అవకాశములు వస్తాయి. ఒకవేళ మనలో కపటత్వం ఉంటే అది మనకు హాని చేస్తుంది. ఒకవేళ మనం ఇతరులను నిందిస్తూ మనల్ని మనము సరిచేసుకోకపోతే మనము ఈ సదవకాశాన్ని చేజార్చుకుంటాము. కాలం యొక్క ప్రాముఖ్యత మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సహజయోగము చాలా మంచిది. మీరు ఇంతమంది సోదరులను కలిగి ఉండటమును ఆనందిస్తారు. మీ ముఖాలు గులాబీల వలె ప్రకాశిస్తూ నాకు కనిపిస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ మీరు వెనక్కి జారి పడటానికి అవకాశం ఉంది. దానికి కారణం మిమ్మల్ని మీరు శుద్ధపరచుకోకపోవటమే. అంతేకాని ఎప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి మీరు సంతృప్తి చెందకండి. కొంతమంది నేను వారికి చెప్తున్నానని అనుకోరు. నేను ఎప్పుడూ వేరే వారి కోసం చెప్తున్నానని అనుకుంటారు. కానీ మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి, ధ్యానం చెయ్యాలి, మీలోని లోపాలను సరిదిద్దుకోవాలి. అప్పుడు లోపాలు మన నుంచి తొలగిపోవటం ప్రారంభిస్తాయి. బయటి వారు మిమ్మల్ని ఆదర్శవంతులైన వ్యక్తులుగా గుర్తించేంత ఆదర్శంగా మీరు తయారు కావాలి. ఒకవేళ మీ దగ్గర కొంచెం డబ్బు ఉందనుకోండి, దాన్ని ప్రదర్శించటానికి మీరు ప్రయత్నిస్తారు.
ఒకవేళ ప్రభుత్వంలో మీరు ఒక ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నారనుకోండి, దాన్ని ప్రదర్శించడానికి మీరు ప్రయత్నిస్తారు. ఇవన్నీ కృత్రిమమైనవి. ఇవి మిమ్మల్ని అభివృద్ధి పరచవు. ఇవి మీకు కావలసిన శక్తిని ఇవ్వలేవు. అవి మిమ్మల్ని అందంగా తీర్చిదిద్దలేవు. ఈ రకమైన బాహ్య సంబంధిత విషయాలు ఎవరైనా కలిగి ఉండవచ్చు. అందులో గొప్ప విషయం ఏమీ లేదు. కానీ మీలో ఉన్న అంతర్ముఖ జీవితము, ఇన్నర్ లైఫ్ ఒక్కటే మిమ్మల్ని శుద్ధపరచగలదు. అప్పుడు మీరు క్రీస్తు చే చెప్పబడిన విధముగా పునరుద్ధానము మీకు సంభవిస్తుంది అంటూ ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారు ప్రవచనములో మనకి ఎంతో విలువైన సందేశాన్ని ప్రసాదించారండి. ఈ సందేశాన్ని మనలో ఇముడ్చుకుంటూ మన జీవిత విధానములో, మన పర్సనాలిటీలో, మన వ్యక్తిత్వంలో, మన సహజ యోగిగా జీవిస్తున్న లైఫ్లో ఈ సందేశాలను, ఈ జ్ఞానాన్ని ఇమర్చుకుంటూ మరింత అభివృద్ధిని సంపాదించాలని హృదయపూర్వకంగా శ్రీ మాతాజీని వేడుకుందామండి. శ్రీ మాతాజీ, మీరు ప్రసాదించిన జ్ఞానాన్ని మాలో స్థిరపరచండి శ్రీ మాతాజీ. సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీ పాద పద్మములయందు మా అందరి అనంత కోటి నమస్కారములు శ్రీ మాతాజీ. మేము ఈరోజు ధ్యానం యొక్క ఫలాన్ని మీ పాద పద్మములయందు సమర్పిస్తున్నాము శ్రీ మాతాజీ. మీ బిడ్డలమైన మా అందరిలోనూ క్రీస్తుచే ఇవ్వబడిన నైతిక విలువలను మరియు వాటి యొక్క గుణగణాలను మాలో స్థిరపరచండి శ్రీ మాతాజీ. మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి శ్రీ మాతాజీ. రెండు చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి తల్లికి నమస్కారములు తెలుపుకుందామండి. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా సామూహికంగా మనము కుండలిని మాతను జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుందాం. ఇంతటితో ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమం ముగిసిందండి. రేపు మరలా 5:30కి కలుద్దాం. ఇప్పుడు సహజ మ్యూజిక్ని ఎంజాయ్ చేద్దామండి.
Jai Shri Mataji. Thank you so much, Shri Mataji, for today's meditation. Thank you so much, Mother. Jai Shri Mataji. Oh